Hello viewers, in this video I am going to tell about important questions of pathophysiology subject. So let's check it out. The first question is define homeostasis and explain about causes and pathogenesis of cell injury. The second question is define atrophy, hypertrophy, hyperplasia, metaplasia and dysplasia. So just read about the definitions of this atrophy, hypertrophy, hyperplasia, metaplasia and dysplasia. That is enough. The third question is explain in detail about different types, clinical features, signs and symptoms as well as mechanism of inflammation. So here you have to explain in detail about inflammation. You have to write about different types of inflammation, clinical features of inflammation, and you have to explain in detail about the mechanism of inflammation. Then the fourth question is define hypertension, which is a most important question, and write about its etiopathogenesis. Etiopathogenesis means you have to write about the etiology. Etiology means causes. Etiology as well as pathophysiology means pathogenesis of the disease. So etiopathogenesis అనే టర్మ్ ఇస్తే ఏం రాయాలి? ఇటియాలజీ అంటే కాజెస్, ఆ డిసీజ్ రావడానికి గల కారణాలు, వాటితో పాటు ప్యాథోజెనసిస్ కూడా ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ప్యాథోజెనసిస్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని చెప్పాను. ఫస్ట్ ఏదైనా డిసీజ్ గురించి డిఫైన్ సో అండ్ సో హైపర్ టెన్షన్, డిఫైన్ డయాబెటీస్ మిలిటస్, డిఫైన్ సిహెచ్ఎఫ్ అని ఇవ్వగానే ఆ డిసీజ్ యొక్క డెఫినేషన్ అనేది ప్రాపర్గా రాసిన తర్వాత దెన్ ఇటియాలజీ, కాజెస్, దెన్ దాని తర్వాత క్లినికల్ ఫీచర్స్, దాని తర్వాత ప్యాథోజెనసిస్ ఫ్లో చార్ట్ ఫార్మేట్లో వేయండి. ఫ్లో చార్ట్ ఫార్మేట్లో డ్రా చేశాక దెన్ నెక్స్ట్ మెకానిజం, దాని ప్యాథోజెనసిస్ ఇన్ డీటెయిల్గా ఆ మెకానిజం, ఆ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో మ్యాక్సిమం ఈ ఫార్మేట్లో రాస్తే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ రావడానికి, గెయిన్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట ప్యాథోఫిజియాలజీ సబ్జెక్ట్లో. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ define CHF. CHF stands for congestive heart failure. Define CHF and write about its etiopathogenesis. So ఏ డిసీజ్ చదివినా కంపల్సరీ డెఫినేషన్ చదవండి. డెఫినేషన్ తర్వాత కాజెస్, క్లినికల్ ఫీచర్స్ అండ్ ప్యాథోజెన్సిస్. ఓకే, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్ డిసీజెస్కి సంబంధించి. సో ఈ ఫార్మాట్లో చదవండి. సో డిఫైన్ సిహెచ్ఎఫ్ అండ్ రైట్ అబౌట్ ఇట్స్ ఇటియోపాథోజెన్సిస్. ఇటియోపాథోజెన్సిస్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ ది ఇటియాలజీ యాజ్ వెల్ యాజ్ pathophysiology. The next question, sixth one is define asthma and write about its clinical features, etiology and pathogenesis. Seventh question is explain the pathogenesis of acute and chronic renal failure. So ఈ టూ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్, అక్యూట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రానిక్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్. సో రెండు కూడా చూసుకోండి. డెఫినేషన్స్ చూడండి, కాజెస్, క్లినికల్ ఫీచర్స్ అండ్ ప్యాథోజెన్సిస్. దెన్ eighth question is define iron deficiency anemia and write about its clinical features and pathogenesis, etiopathogenesis. The ninth question is write a note on megaloblastic anemia. So almost all types of anemias కూడా ఇంపార్టెంట్. సో సికిల్ సెల్ అనీమియా, థాలసేమియా, ఇటువంటి వాటి డెఫినేషన్స్ చూడండి. ఏ డిసీజ్ అయినా కూడా డెఫినేషన్స్ కంపల్సరీగా చూడండి. ఎందుకంటే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో కూడా వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా. సో అందులో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. లేదంటే ఏదైనా డిసీజ్ యొక్క కాజెస్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ది కాజెస్ ఆఫ్ ఆస్తమా, వాట్ ఆర్ ది కాజెస్ ఆఫ్ సిఓపిడి, సో ఇలా కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. లేదంటే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో like write about the clinical features of thalassemia, write about the clinical features of hemophilia. సో ఇలా కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి డిసీజెస్ చదువుతున్నప్పుడు డెఫినేషన్స్, కాజెస్, క్లినికల్ ఫీచర్స్ అండ్ ప్యాథోఫిజియాలజీ కంపల్సరీగా చదవాలి. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ 10th one, explain in detail about types, clinical features and etiopathogenesis of diabetes mellitus. So this is also one of the most important question. Then here in this question you have to explain about the different types of diabetes, then clinical features, etiology as well as pathophysiology of diabetes. Then 11th one is define epilepsy and write about its pathogenesis. So epilepsy ante enti, dani definition, dan tarvata pathogenesis.
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. జస్ట్ ప్యాథోజెన్సిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్లో చార్ట్ ఫార్మాట్లో వేయండి, అది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్లో చార్ట్ ఫార్మాట్లో వేసి మెకానిజంని కనుక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ప్యాథోఫిజియాలజీ సబ్జెక్ట్లో. దాని ఈజీగా కూడా మీకు గుర్తుంటుంది. 12th question is define Parkinson's disease and explain about its clinical features and etiopathogenesis. Then 13th question is explain in detail about depression and schizophrenia. So depression psychiatric diseases లో వచ్చేసి depression and schizophrenia కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి డిప్రెషన్ డెఫినేషన్, కాజెస్, క్లినికల్ ఫీచర్స్, ప్యాథోజెన్సిస్ యాజ్ వెల్ as schizophrenia డెఫినేషన్, కాజెస్, క్లినికల్ ఫీచర్స్ అండ్ ప్యాథోజెన్సిస్ మొత్తం చూడండి. The next question is 14th one. Define peptic ulcers and write about its clinical features and etiopathogenesis. Then 15th one is define alcoholic liver disease. ALD stands for alcoholic liver disease and explain about its pathogenesis. Then 16th one is write a note on various forms of hepatitis like A, B, C, D, E, F. So you have to write in detail about various forms of hepatitis. Then next question is define rheumatoid arthritis and explain about its pathogenesis. So rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis ఇవి ఈ డిసీజెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందులో రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో ఇటియోపాథోజెన్సిస్, కాజెస్, క్లినికల్ ఫీచర్స్ అన్నీ చదవండి. దెన్ ఆస్టియోపోరోసిస్, దెన్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్, ఆస్టియోపోరోసిస్ కూడా డెఫినేషన్స్, కాజెస్, క్లినికల్ ఫీచర్స్ చూడండి, చదవండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ గౌట్. So here also you have to read in detail about gout definition, clinical features, causes and pathogenesis. The next question, 19th one is explain in detail about etiopathogenesis of tuberculosis, leprosy and typhoid. So tuberculosis and leprosy చాలా important diseases. So కంపల్సరీ ఇవి చదవండి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. సో దాని టైఫాయిడ్ కూడా, సో మొత్తం ఇవి కూడా అవే ఫార్మాట్లో చదవండి, ఈ డిసీజెస్ కూడా. 20th question is define AIDS and write about its clinical features and etiopathogenesis. సో AIDS కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, సో దాని గురించి కూడా ఇన్ డీటెయిల్గా చదవండి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ pathophysiology subject.